and Harvard Business School. He is a travel enthusiast and an avid reader. He is a regular participant in Mumbai Marathon, has scaled Mount Kilimanjaro, the tallest peak of Africa, and has driven in 2 of the top 10 most dangerous roads in the world. Anand, we are thrilled to have you in our midst. I welcome you to the call. Thanks, Arun. I'm pleased to be with all of you. I was thinking it would have been great for me to be around there. The energy is phenomenal. So it would have been great to interact with you. But one short notice, you told me just about 3-4 days and he checked whether I could participate. Thanks to Zoom, it makes it easy for us to participate. Otherwise, we would have worked it out and 3-4 months later it could have happened. But again, I repeat, I'm privileged to be part of this community, and I'm privileged to be sharing my thoughts. Addressing is the wrong word, but sharing my thoughts. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இதுல நீங்க என்ன டாபிக் சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கும்போது ஐ வாஸ் சேயிங் சம்திங் மோர் ரெலவெண்ட் அண்ட் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு grow our MSMEs. நம்ம இது கம்யூனிட்டியில ஏற்பட்ட MSMEs இருக்காங்க, பட் வெரி ஃபியூ லார்ஜ் பிசினஸஸ். அண்ட் when you look at it, why do small businesses never grown to large? One part is also about the thought, ambition. Rendavathu, it's about access to finance and access to banking and how to use that channel productively. மிச்ச பிசினஸ்மென்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they come in, take small loans in a period of 10 years, 20 years. Their financial access becomes much larger, and that's how they become big businesses. And a lot of MSMEs, not only relevant to our community, they don't understand what does it mean in terms of financial discipline, and they take some calls which does not allow them to grow beyond a point. அவங்க நல்ல பிசினஸ் ஐடியா இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பின்னாடி பேங்கிங் சப்போர்ட் இருக்காது, ஈக்விட்டி சப்போர்ட் இருக்காது. ஸோ தட் ஐடியாஸ் நெவர் க்ரோ அப். ஸோ விச் இஸ் ரீசன் ஐ தாட் relevant to all of us as consumers, as businesses, to say how does a credit bureau play a role. Credit bureau is a relatively new concept in the Indian financial sector, maybe 10 years, 15 years. அதுக்கு முன்னாடி கிரெடிட் பியூரோங்கிறதே இருந்ததே இல்லை. US is a pioneer. Credit bureaus have been there for about 30-40 years, but India, it's new. So most people, பொதுமக்களுக்கு வந்து கிரெடிட் பியூரோனா என்னங்கிறது தெரியாது. சில பேருக்கு சிவில்ங்கிறது ஒரு கன்சர்ன் இருக்குங்கிறது தெரியும், பட் அதோட இம்பேக்ட் ஆன் தேர் லைஃப்ஸ் தே டோன்ட் நோ. ஸோ லெட் மீ வாக் த்ரூ திஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு ரன் பாஸ்ட் இட். Few disclosures or few caveats to say. One, I have not addressed such social gatherings. Most of my whatever sharing my thoughts has been in a corporate other. So I am not sure whether I am crossing some lines or I am not able to emote with you. So that is one caveat. Second, I will try and take some examples. But these are all என்ன சொல்றது, நம்ம சினிமாவில் வர்ற மாதிரி இதெல்லாம் கற்பனை கதாபாத்திரங்களே. There is nothing to relate to anyone. So if there is something like that, ignore. These two caveats lets me get into my core idea. So about 20-25 years back, I used to be working out of Chennai in a finance sector. I have always been in the finance sector, and at that time I used to be looking into the automobile finance. Basically, அந்த பீரியட்ல பொதுமக்கள் வாங்குற கார் வந்து மாருதி காரா இருக்கும். Typically, Esteem used to be the most costliest vehicle. Some people sitting in this room must have been in school, but some of you must have been in a productive age and driving such cars. Esteem used to cost roughly about 5 lakhs. So in the Mari era finance company or bank le kadan wangna, it used to be about 3.5 lakhs kind of a loan. And most of the loans used to be of self-employed businessmen. Salary la appa kadan vaangradhu romba kammiya irundhathu. So I always have been a credit specialist. So typically in the files la vande it used to come to our section for appraisal. Sourcing used to happen from the branches and the files used to come. Most businessmen பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஐடி ரிட்டர்ன் கொடுங்க, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க, ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்கீங்களா, மாதிரி ஒரு 3-4 கிலோக்கு பேப்பர் சேர்த்து கொண்டு வருவாங்க. ஸோ கிரெடிட் செக்ஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 2-3 ஃபைல் பார்த்தா போதும். ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் பாய்ஸ் வந்து ஃபைல் தூக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு 2 கிலோ பேப்பர், 3 கிலோ பேப்பர் அப்படி மொத்தமாக கொண்டாந்து வச்சுட்டு போவாங்க பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு.
ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 ஃபைல் பார்த்தா போதுன்னா யோசிச்சு பார்க்கலாம் நீங்க. அதில் லென்ஸ் வச்சு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ல என்ன பார்க்கலாம், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பார்க்கலாம்னு. அது இவ்வளவும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம்ங்கிறது வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கேள்விக்குறியா இருக்கும். இந்த சோர்ஸ் பண்ணவர் வந்து கேட்பாரு, சார் இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு 4 நாள் ஆச்சு, இதுக்கு என்ன பதில் சார் சொல்றதுன்னு. சில ஃபைல்லாம் ஈஸியா ரிஜெக்ட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் சரியில்லை, அவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு. மிச்ச ஃபைல்லாம், கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஃபைல்லாம் வந்து உடனே ஓகே ஆகுமாங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உடனே ஓகே ஆகாது. இந்த அப்ரூவர் வந்து கேட்பாரு இந்த சோர்ஸ் பண்ணவர்கிட்ட, சார் இவர் பாக்குறதுக்கு ஓகேயா இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு வந்து இவர் ஒழுங்கா கட்டுவாராங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் வேணும். ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா எங்க போறது? ஏற்கனவே நம்ம கடன் வாங்கினவங்கள்ட்ட, நம்மள்ட்ட லோன் வச்சிருக்கவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. இவர் வந்து ஸ்டீல் செக்டர்ல இருக்காருன்னா நம்மள்ட்ட ஏற்கனவே ஸ்டீல் செக்டர்கிட்ட இருக்கவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, அவர் எப்படி இருப்பட்டவர், நல்லா கொடுப்பாரா, திருப்பி கட்டுவாரா மாட்டாராங்கிறது. அந்த மாதிரி உடனே 4 பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி, இல்லை அந்த காலத்துல சின்ன ஊர்ல நிறைய பேருக்கு தெரியும். சென்னையில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம், பட் சின்ன ஊர்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஃபோன் பண்ணா அந்த ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அந்த ஊர்ல ஏற்கனவே நம்மள்ட்ட லோன் வாங்கியிருப்பான், அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணுங்க. இப்படி ஃபோன் போட்டு கேட்டு ஒரு வாரம் போயிடும். அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த லோனே சாங்ஷன் ஆகும். சில பேருக்குலாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து கடன் வாங்குறதுக்கு வரலாம், ஆர் அவங்க வந்து அப்கமிங் பிசினஸ் மேனா இருக்கலாம். ஸோ இந்த செக்டர் பீப்புள் ஓன் நோ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்றது? ரிமெம்பர் திஸ் கன்வர்சேஷன் வெரி கிளியர்லி. இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் பேப்பர்ஸ்லாம் கிளீனா இருந்தது, பட் இன் தேர் ட்ரேட் லைன் ஆர் இன் தட் சிட்டி ஒரு நல்ல ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கல. இந்த சோர்ஸ் பண்ணவர் கேட்டார், சார் அவரோட ஸ்கூல் கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு, அது கொண்டாந்து கொடுத்தா போதுமான. ஸ்கூல் கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் பிசினஸ் கான்டாக்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு சார், அது பத்தாதுன்னா வேற என்ன சார் வழி இருக்குன்னா, இவர் இப்ப நம்ம பேங்க்ல எல்லாம் லோன் கொடுக்க முடியாது, வேற ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனில லோன் எடுத்து அது ஒழுங்கா ரீபே பண்ணாருன்னா அடுத்த தடவை லோன் கொடுக்கலாம். ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 20-25 இயர்ஸ் பேக். ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் கண்டக்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு வெரி டிஃபிகல்ட் ஐட்டம் டு எஸ்டாப்ளிஷ். இப்போ நீங்களே உங்களோட பிஸ்னஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏற்பட்ட பேருக்கு நீங்கள் சப்ளை பண்ணுவீங்க. அவங்க சப்ளையருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கிரெடிட் கொடுக்கலாம், நம்பிக்கையானவரா, அவருக்கு நீங்கள் 1 மாசத்துல கொடுப்பாரா இல்லை 6 மாசம் சுத்த விடுவாங்கிறது வந்து ரெஃபரன்ஸ் செக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு 20 years it was being done. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10-15 வருஷம் ஆச்சு கிரெடிட் பியூரோஸ் ஹேவ் கம் இன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன லோன் எடுத்தாலும் இந்த கிரெடிட் பியூரோ ஸ்லோலி ஹேவ் பீன் அக்யூமுலேட்டிங் டேட்டா. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் சீன் taking a loan is not so difficult, whether it is a bank or whether it is a finance institution. Loan வந்து is more a financial assistance. Loan is a wrong word in the consumer space. இப்போ நீங்க போய் ஒரு கிரெடிட் மேனேஜர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா he doesn't have to look at 3 or 4 files a day, he looks at 20-25 files because information is easily available. One part is digitization, that is something which I have mentioned. A lot of information is no longer physical, it is coming on digital. So எல்லாமே வந்து artificial intelligence வச்சு டிஸ்டில் பண்ணி ஒரு financial position of the customer கிடைச்சிடும். The other part is about the financial conduct, which is where the credit bureaus come in. இந்த கிரெடிட் பியூரோஸ்ல வந்து it has all your when I say all the customer, அவர் எங்கெங்க லோன் வாங்கினாரு, எங்கெங்க லோன் அப்ளை பண்ணாங்கிறது அனைத்து இதுவுமே இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கற்பனை இது பண்ணி பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு கிரெடிட் மேனேஜர் இதே மாதிரி சோர்ஸ் பண்ணவர் வர்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் பேப்பர்லாம் ஒழுங்கா இருக்கு, லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமான்னா இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் கேட்க போறது இல்லை. கேட்க போறது என்னன்னா அவரோட கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கு, கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது. இப்போ கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட்டும் அது சில பேருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் பிரிண்டட் யுவர் ஓன் கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட். சில ரிப்போர்ட்லாம் 10 பேஜுக்கு இருக்கும், சில ரிப்போர்ட் 25-30 பேஜுக்கு இருக்கும். நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டீலிங் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிப்போர்ட் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் இது வந்து உங்களோட என்ன சொல்றது, என்ன ஃபினான்ஷியல் டீலிங் ஓவர் லாஸ்ட் 15 years பண்ணியிருந்தாலும் அது அத்தனையும் அதில் இருக்கும். ஸோ இது படிக்கிறதுக்கே ஒரு என்ன சொல்றது டைம் போகும். இந்த கற்பனை பாத்திரமா நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம ஒரு சித்திரகுப்தர்னு நினைச்சுக்கலாம். ஏன் சித்திரகுப்தர்? உங்களுக்கு தெரியும், தர்மராஜாவோட நண்பர் சித்திரகுப்தர். யாராவது கடைசி காலத்துல மேல போகும்போது தர்மராஜா கேட்பார் சித்திரகுப்தர்கிட்ட, சொல்லி ஒரு நல்லவரா கெட்டவராங்கிற மாதிரி. ஸோ சித்திரகுப்தர் வந்து இந்த கற்பனை கதாபாத்திரத்துல ஒரு கிரெடிட் மேனேஜர் வந்து சித்திரகுப்தர்கிட்ட இந்த கஸ்டமர் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு கேட்டா சித்திரகுப்தர் என்ன சொல்லணும்? அவர் அந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சு சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல சித்திரகுப்தர் என்ன சொல்றாரு? சார் இவர் ரொம்ப நல்லவர் சார். ஏன் அவர் நல்லவர்னு சொல்றார்? இவரோட கிரெடிட் ஸ்கோர் சார் 800க்கு மேல இருக்கு.
800க்கு மேலே, ஆஹா ரொம்ப நல்லவராச்சு, இவருக்கு உடனே கடன் கொடுக்கலாம். 800க்கு மேலன்னா என்னென்ன நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சிருக்காரு, கொஞ்சம் எடுத்து கூற முடியுமா அப்படின்னு சித்திரகுப்தர்கிட்ட இவர் கேட்டா, சார் இவர் வந்து அளவா லோன் எடுத்திருக்காரு, இருக்க 3-4 லோன் தான், எல்லா லோன்லயுமே டியூ டேட்ல லோன் திருப்பி கட்டிடுறாரு. அவர் லோன் அப்ளை பண்ணா ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்றாரு, அந்த இடத்துல அப்ரூவ் ஆயிருது. ஸோ அதனால 4 இடத்துல அப்ளை பண்றது இல்ல. ஸோ அவரோட ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா என்ன லோன் இருக்கோ அது மாத்திரம் தான் இருக்கு. கடந்த 10 வருஷம் 15 வருஷத்துல எல்லாம் கரெக்டா கட்டிருக்காரு. அதனால அவரோட ஸ்கோர் 800க்கு மேல இருக்கு. கிரெடிட் மேனேஜர் கேட்கிற இந்த மாதிரி ஆள்லாம் ஏன் சார் என்கிட்ட கூப்பிட்டு வர்றீங்க, அடுத்த தடவை இவங்களை விஐபி கியூல அனுப்புங்க, இனிமேல் இவங்க கிரெடிட் கியூல வரக்கூடாது. அப்ளை பண்ணாங்கன்னா டைரக்டா அப்ரூவ் ஆகி வெளியே போயிடணும், அவங்களுக்குலாம் அவங்க டைம் ஆகக்கூடாது. அப்ளை பண்ணாங்கன்னா 10 நிமிஷத்துல அப்ரூவல் இருக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கஸ்டமர். ரெண்டாவது கஸ்டமர் பத்தி கேட்கிறாரு சித்திரகுப்தர்கிட்ட, இந்த கஸ்டமர் நல்லவரா கெட்டவரா? சார் இவர் ரொம்ப மோசமானவர் சார். ஏன் சார் இப்படி சொல்றீங்க? இவரோட கிரெடிட் ஸ்கோர் 700க்கு கீழே இருக்கு சார். அப்படி என்னையா பாவம் பண்ணாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆளு சொல்றாரு, இவர் வந்து டயத்துக்கே கட்டுறதில்ல சார். டயத்துக்கு கட்டுறதுல என்ன அர்த்தம் சார்? இவரோட டியூ 1ஆம் தேதினா இவர் அப்பப்போ 30ஆம் தேதி கட்டுறாரு சார், சில சமயம் 2வது அடுத்த மாசம் கட்டுறாரு. எல்லா பணத்தையும் கட்டி முடிச்சிடறாரு சார், எல்லா பணத்தையும் கட்டி முடிச்சிடுறாரு, ஆனா கொஞ்சம் டிலேயா கட்டுறாரு சார். டிலேயா கட்டுறது ஒரு குற்றமா? ஆமா சார், அவர் டயத்துக்கு கட்டுறாரு, அவரோட பிசினஸ் பிரச்சனையில டிலேயா கட்டுறாரா, இல்ல அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்டிசிப்ளின், பணம் இருக்கும் கட்ட மாட்டாரு, அந்த மாதிரி இருக்கான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்க்க முடியாது. அதனால இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்கோர் இறங்கிருச்சு சார், இவர் 700 கீழே இருக்காரு. இன்னொரு கஸ்டமர், இவர் நல்லவரா கெட்டவரா? சார் இவரும் கெட்டவர். என்னையா ஸ்கோர் 600க்கு கீழே? என்ன பிரச்சனை? இவரோட வாங்கின லோன்லாம் கரெக்டா கட்டியிருக்காரு, ஆனா இவர் ஒருத்தருக்கு கேரண்டி போட்டிருக்காரு. அந்த கேரண்டி கட்டினவங்க லோனே கட்டுறது இல்லை சார். 1 மாசம் கூட கட்டலையா, 1 மாசம் கூட கட்டல, அவர் எங்க இருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. கேரண்டி போட்டாரு, அந்த கேரண்டி போட்டவர் கட்டாம போயிட்டாரு. ஸோ அவரோட அந்த கேரண்டி போட்டவர் கட்டாது போனதுனால இவரோட ஸ்கோர் இப்போ 600க்கு கீழே இறங்கிருச்சு. இவர் நல்லவர் தானே சார், இவர் நல்லவரா இருந்தானே சார், இப்போ ஒரு கேரண்டி போட்டனால லீகலி இவர் வந்து கட்டணும். கேரண்டி இன்வோக் பண்ணாங்கன்னா பேங்க்ல இவர் கட்டி ஆகணும். ஸோ அதனால கேரண்டி கொடுத்திருந்த கட்டலைனாலும் இவரோட ஸ்கோர் கீழே ஆகும். இது வந்து ஒரு சைடு ரொம்ப நல்ல கஸ்டமர் 800க்கு மேல போயிருச்சு, சில சமயம் ரொம்ப மோசமா இருக்கவங்க 700 கீழே போயிடும். ஸோ ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க திருசங்கு சொர்க்கம்னு, இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து எப்படி இருக்கும்? சில சமயம் இந்த மாதிரி கஸ்டமர், இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து 750 ஸ்கோர்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் இந்த ஸ்கோர் என்னங்கிறது பின்னாடி வரேன், பட் ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ ஐடியா. ஒரு 750 ஒரு ஸ்கோர் வச்சிருந்தா சித்திரகுப்தர்கிட்ட கேட்கிறார், இவருக்கு ஏன் 750 ஸ்கோர்? சார் இவர் வந்து 4 கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்காரு சார். 4 கிரெடிட் கார்டுல என்னையா தப்பு? ஒரு கிரெடிட் கார்டு வச்சிருந்து அதை ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணா கரெக்ட் சார். இவர் வந்து 4 கிரெடிட் கார்டு வச்சுட்டு நிறைய லிமிட் வச்சிருக்காரு. என்னைக்கு இவர் லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணுவார், அதனால சில சமயம் லிமிட் இறங்கலாம் சார். வேற என்ன சார் பிரச்சனை இருக்கு? இவர் வந்து போன தடவை லோன் அப்ளை பண்ணும்போது 10 இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒன்னு அப்ளை பண்றாரு. இதுல என்னையா தப்பு இருக்கு? இவர் வந்து நல்ல கஸ்டமர் தானே, எங்கே லோன் கம்மியான ரேட்ல கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? இவருக்கு வந்து லோன் கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற ஒரு சந்தேகத்துல 10 இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணிட்டாரு. இப்போ நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்கள்லாம் பாக்குறீங்க, எந்த காலேஜுக்கு அப்ளை பண்றது 12th முடிச்சோன்னா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்திலே இருக்கும். ரொம்ப தெளிவா இருக்க பசங்க, ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்கின பசங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் 2 காலேஜ் அப்ளை பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா அதுல கிடைச்சும் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு கீழே இருக்கவங்க ஒரு 4 காலேஜ் 5 காலேஜ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் யோசனையில இருக்கவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15-20 காலேஜ்ல அப்ளை பண்ணி ரொம்ப அவங்களும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி பேரண்ட்ஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரே நேரத்தில் அப்ளை பண்ணா இவரோட ஸ்கோர் இறங்கிருச்சு. ஏன் இவருக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையா, இல்ல இவருக்கு வந்து வேற ஏதாவது பிரச்சனையா? இவர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்றதுக்கா இருக்குன்னா, நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி பண்றதுன்னா ஒரு கம்பெனிலயோ 2 கம்பெனிலயோ அப்ளை பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நெகோஷியேட் பண்ணிருக்காங்க. 10 கம்பெனிலையும் அப்ளை பண்றீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது கம்மியாகும். சில சமயம் இந்த இது வாகன கடன்ல ஒரு கார் தான் வாங்கலாம், நிறைய பேர் இந்த பர்சனல் லோன் அப்ளை பண்ணுவாங்க. 10 இடத்துல அப்ளை பண்ணி 10 பர்சனல் லோன் வாங்கினா கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. இதே மாதிரி ஒரு 4 கிரெடிட் கார்டு வச்சிருந்தா எந்த கிரெடிட் கார்டுல இப்போ ஒவ்வொரு கிரெடிட் கார்டுல 2 லட்ச ரூபாய் லிமிட் இருக்கும், ஒரே இதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா 2 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள இருக்கும். சில பேர் இந்த மோசமான நிலைமையில வரும்போது 4 கிரெடிட் கார்டை ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணி 10 லட்ச ரூபாய் போனுச்சுன்னா கட்ட முடியாம. இதே மாதிரி 3வது கேட்டகரி ஒன்று இருக்கு. சில இந்த மாதிரி ஒரு 5 லட்ச ரூபாய் 10 லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கியிருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு வீட்டு கடன் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் வாங்குறாங்கன்னா அந்த கட்டக்கூடிய திறன் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இந்த கிரெடிட் பியூரோல தெரியாது. ஏற்கனவே நீங்க 10 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கடன் வாங்கி 20-30,000 ரூபாய் இஎம்ஐ கட்டும் போது 1 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஹோம் லோன் வாங்குறீங்க, 1 லட்ச ரூபாயோட இஎம்ஐ ஆகும். ஸோ அந்த பீரியட்ல ஒரு ஸ்கோர் வந்து இந்த 800க்கு மேல இருக்கவங்க ஒரு டெம்பரரிலி
ஒரு 750 760 வந்து ஒரு 1-2 இயர்ஸ் ஒழுங்கா கட்டினதுக்கு அப்புறம் மேலே போகும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும்போது ஸ்கோர் கொஞ்சம் கம்மியாக இன்பிட்வீன் வரும். ஸோ இன்பிட்வீன் வரும்போது என்ன என்ன இதனால விளைவுகள் வருங்கிறது, 800க்கு மேல ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் டிசிஷன்ஸ் பிகம் வெரி ஈஸி. நீங்க என்ன அப்ளை பண்றீங்களோ உங்களோட சப்போர்ட், பேங்கிங் சிஸ்டம் சப்போர்ட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். லாட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் பிகம்ஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அந்த ஸ்கோருக்கு கீழே இருந்தா அவங்க யாருமே ஒரு டிவியேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. அந்த ஸ்கோர் கீழே இருந்தா முடிஞ்சு போச்சு, அதோட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் மேல போகுமா போகாதாங்கிறது கேள்விக்குறியா இருக்கும். பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல தே லுக் அட் தட். பட் அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் பார்க்கும்போது தென் மோர் பேப்பர் ஒர்க் கம்ஸ் இன். வேற என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்காங்க, வேற ஏதாவது கேரண்டி கிடைக்குமா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்குமா, செக்யூரிட்டி செக் கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி பேப்பர் ஒர்க் ஜாஸ்தியாகும். அது போக சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ஜாஸ்தி ஆகும். நல்ல ஸ்கோர் வச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு படிப்படியாக இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாயிட்டே இருக்கும். இன்னும் இது வரைக்கும் we have not come to the level of risk based pricing. 800க்கு மேல இருந்தா ஒரு ரேட்டு, 700க்கு மேல இருந்தா ஒரு ரேட்டுங்கிறது அந்த மாதிரி ரேட்ல வரல. பட் ப்ராட்லி வி சி குட் கஸ்டமர்ஸ் மேனேஜ் டு கெட் அ லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்க 800க்கு மேல ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா உங்களோட பாரோயிங் ரேட் வில் பி ஆஸ் குட் ஆஸ் ரிலையன்ஸோட பாரோயிங் ரேட்டோ, இந்துஸ்தான் லிவர் லோன் வாங்கினாங்க அவங்களுக்கு என்ன பாரோயிங் ரேட் இருக்கும் அந்த லெவல் கம்மியா வரணும். ஏன்னா டிஃபால்ட் ரேட்ஸ் வில் பி வெரி வெரி லோ. பட் அதே நேரத்தில் இந்த 600 700 இந்த கேரண்டி போட்டு போன கேஸோ இல்ல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கும். சில ஃபினான்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, சார் லோன் வாங்கினா போதும், ஒரு பேப்பரும் கொடுக்க தேவையில்லை, இஎம்ஐ எல்லாம் வந்து நாங்க வீட்லயே வாங்கிப்போம், நீங்க வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் டேட்டட் செக்ஸோ இந்த இப்போ எலக்ட்ரானிக் ரீபேமெண்ட்டோ கொடுக்க தேவையில்லை, நாங்க வீட்லயே இருந்து வாங்கிப்போமாங்க. இட்ஸ் a big convenience. A lot of businessmen find it a big convenience. நம்ம வச்சுக்க தேவையில்லை, நம்ம என்னைக்கு அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கோ அன்னைக்கு நம்ம பேமெண்ட் கொடுத்தா போதும், வீட்டுல வந்து நாம வாங்கிட்டு போவாங்க. இதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா சில சமயத்துல வரமாட்டாரு, அவர் மறந்துடுவாரு, அவருக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். இந்த மாசத்துல வர வேண்டியது போட்ட விட்டாருன்னா அடுத்த மாசத்துல வருவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது பேமெண்ட் டிலே ஆயிரும். பேமெண்ட் டிலே ஆனிச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஸ்கோர் டிராப் ஆகுங்கிறது வந்து இட் பிகம்ஸ் a question mark. No. Sorry. Can I just request small? I'm from Maldives. See, I think there is the credit rating for MSME, that is corporate. I'll come to that. So I with the consumer and then come. Because most of them here are having companies, so that is, I think, more valuable to them at this point of time. When you borrow, you're going to borrow from the company's name. Yeah. Sorry. No. I was coming to that. Consumer is easy to understand. Commercial borrowings is slightly difficult to understand, and I was taking up the consumer one first and then coming to the commercial one. The financial discipline remains financial discipline. So just to conclude the consumer part, இப்போ நீங்க என்ன மாதிரி financial assistance வாங்கியிருந்தாங்க last 10 years, last 15 years, all of this comes to the credit bureau report. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்கோர் இது வரும். ஸோ பெட்டர் ஸ்கோர்ஸ் கெட் ஃபாஸ்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் பெட்டர் ரேட்ஸ், அண்ட் லோவர் ஸ்கோர்ஸ் கெட் லோவர் ரேட்ஸ் அண்ட் லாங்கர் பேப்பர் ஒர்க். இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் இதுல வர்றீங்க. ஸோ கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் ஸ்பிளிட் இன்டு 2 parts. ஒன்று வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் லோன் வாங்குறது ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பிரைவேட் லிமிடெட் லோன் வாங்குறான். பட் போத் த பாரோயிங்ஸ் கேன் பி ஆஃப் தி சிமிலர் வே. டிபிக்கலி இட் குட் பி ஓவர் டிராஃப்ட், இட் குட் பி அ கேஷ் கிரெடிட். சில பேர் வந்து டேர்ம் லோன்ஸ், ஒரு எக்யூப்மெண்ட் போடுறீங்க, ஒரு என்ன சொல்றது புது ஃபேக்டரி போடுறதுக்கு லோன் வாங்குறதுலாம் இருக்கலாம். ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் லோன் வாங்குறது வந்து இட்ஸ் நோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த கன்சூமர் பியூரோ. ஏன்னா ஃப்ரம் அ பியூரோ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த பியூரோ ஸ்பிளிட் இன்டு வெதர் இட் இஸ் அ பர்சனல் நேம் பாரோயிங் or it's a commercial entity borrowing. Commercial, the distinction is an individual and non-individual. Proprietorship is considered individual and non-proprietorship is considered as a commercial. So இப்போ நீங்க ஒரு proprietorship நடத்துறீங்க, ஒரு கேஷ் கிரெடிட் வச்சிருந்தாலும் the proprietorship can come into the consumer bureau. It will similarly go through the same rating scale as a consumer bureau rating. But if you have a partnership limited or you have a private limited, அது வந்து it goes into the commercial bureau. Commercial bureau rating scale is not like your நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 700 800 வராது. அதுக்கு வந்து இப்போ last 3-4 years there is a rating scale which comes up, which is in the 1 to 10. 10 is the best rating, 1 is the worst rating, அந்த மாதிரி பிரியும்.
இது வந்து still it is not very popular in the financial sector industry to use these ratings. Consumer the score is very usefully done. Commercial the ratings are not yet stable. Commercial one more item which RBI has introduced about 5-6 years, சில பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கிரில்க் ரிப்போர்ட்டிங் ஒன்று இருக்கு. That reporting goes directly to RBI. 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல borrowing in the banking system இருந்ததுன்னா this gets reported to RBI directly. என்ன கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க, என்னென்ன மாதிரி லோன் எங்கெங்க வாங்கியிருந்து, அது ஒன் டே ரீபேமெண்ட் ஓவர்டியூ ஆனாலும் அது SMA1 SMA2 ரிப்போர்ட் ஆகும். So anytime anybody gives a loan, and that report is very easily available. அங்க இந்த மாதிரி ரேட்டிங் ஸ்கேல் இருக்காது, but details are fully available. So sum and substance of what I'm saying is, இப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியலி என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணுமோ, நீங்க ஒரு கேஷ் கிரெடிட் வச்சிருக்கீங்க, அந்த கேஷ் கிரெடிட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீசிங் ஆன் டைம்லி பண்ணணும். 31st அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் ஆனிச்சுன்னா 5 days 7 daysல இன்ட்ரெஸ்ட் கிளியர் ஆகுதா இல்லையா, பிசினஸ் கிரெடிட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகணுங்கிறது இருக்கு. ரெண்டாவது, உங்களோட லிமிட்ஸ் ஆனுவல் ரினியூவலா இருக்கலாம். பப்ளிக் செக்டர் பேங்கா இருந்தாலும் இருக்கலாம், பிரைவேட் செக்டர் பேங்கா இருந்தாலும் இந்த லிமிட்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட், சிசி அக்கௌண்ட் ஆர் ஓவர் டிராஃப்ட் அக்கௌண்ட், இது வருஷம் நீ உங்களோட ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் கொடுத்து அவங்க ரினியூ பண்ணணும். அந்த ரினியூ பண்ணலைனாலும் அது ஓவர் டியூவா இருக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ மே நாட் நோ, இந்த மாதிரி அன்ரினியூட் அக்கௌண்ட்ஸ் 180 days ரினியூ ஆகலைன்னா அதையும் ஆர்பிஐ நார்ம் படி என்பிஎன் கூப்பிடணும். நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட், இட் கெட்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஆஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங். ஸோ சில சமயம் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் டு நாட் கிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆன் டைம். பேங்க்ல சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க, இல்லை கொடுக்காம இருக்கலாம். தேர்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இட் கம்ஸ் இன், உங்களோட ஸ்டாக் கேப் எவ்வளோ இருக்குன்னு. டிபிக்கலி இட் கம்ஸ் த்ரூ இன் சிசி. மந்த்லி ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்பாங்க. அந்த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்போ உங்களுக்கு 1 crore rupees கேஷ் கிரெடிட் இருக்கு, உங்களோட அந்த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டிராயிங் பவர் 1 crore வரல 80 lakhs தான் வருதுன்னா there is an excess. அதோட overdue counter இருக்கும். So that also gets reported to the bureau and to CRILC. So in the lot of entrepreneurs don't know the basics of this. அவங்க வந்து what they do is they leave it to their chartered accountants. Chartered accountant பேங்க் டீல் பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்கு லிமிட் ஓடனா சரிதாங்கிறது. What they don't realize is these things are getting reported on a monthly basis to the bureau. To take an example, உங்களோட லிமிட் வந்து ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு ரினியூ ஆகுதுன்னா that counter will get reported to the bureau. அதே மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட் ஆகிறது 30ஆம் தேதி, நீங்க வந்து அந்த பேங்க்ல உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோஸ் இல்லை, உங்களோட பிசினஸ் ரெவென்யூஸ் வந்து வேற பேங்க்ல இருக்கு, அந்த பேங்க்ல ப்ராப்பர் ரொட்டேஷன் இருக்கும், பட் எங்க உங்களோட கேஷ் கிரெடிட் இருக்கும் அங்கே ரொட்டேஷன் இல்லாதனால இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் ஒரு 10 நாளோ 15 நாளோ கழிச்சு சர்வ் ஆனிச்சுன்னா that also gets reported as overdue to the bureau. So இந்த நெளிவு சுழிவுகள்லாம் வந்து நிறைய entrepreneurs தெரியாதனால invariably we see most MSMEs have a lower score. இப்போ கன்சியூமர் பியூரோல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட about 30 to 40% of the borrowers have a score greater than 800 and about 15-20 will have a score below 700. But இதே நீங்க கமர்ஷியல் பியூரோல பார்த்தீங்கன்னா not even 5% of the customers will be in the best score of 10. Most people are in the score of 5 or 6. Primarily because நான் நிறைய இந்த மாதிரி MSMEs டீல் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிபிக்கல் 5 crore turnover to 250-300 crore turnover, most of them are in the same range. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இருக்காரு, அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு. சார் நான் வந்து பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்ல தான் நான் ஃபோக்கஸ்டா இருக்க போறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ மை இன்புட் டு ஆல் ஆஃப் யூ, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பியூரோ ரிப்போர்ட்டிங். பியூரோ ரிப்போர்ட்ல என்ன போகுது, ஏன்னா இது வந்து ஒரு தடவை ரிப்போர்ட் ஆனிச்சுன்னா பர்மனன்ட்லி அடுத்த 10 வருஷம் கழிச்சும் somebody will ask you, சார் 2015ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீசிங் டிலே ஆயிருக்கு, அது எதனால சார் அப்படின்னு. 2015 பத்தி உங்கள்கிட்ட யாராவது கேட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. பட் இட் கெட்ஸ் ரெக்கார்டட் and it stays forever there. அதே மாதிரி as an individual, when you are a partner or a director, நீங்க invariably would have given a guarantee to that firm. MSME ல வந்து இந்த guarantee is a very common requirement in the current scenario. ஸோ அந்த இதில் கேரண்டி கொடுக்கும்போது உங்களோட பர்சனல் பியூரோலையும் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு சம்மரைஸ் தட் பாயிண்ட், விழிப்புணர்வு இருக்கணும். இந்த மாதிரி பியூரோவில் என்ன ரிப்போர்ட் ஆகுறதுங்கிறது, யூ கேன் புல் அவுட் யுவர் ரிப்போர்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் எவ்ரி இயர் ஃப்ரீ. பே பண்ணீங்கன்னா bureaus are willing to give you those report not only to the banks but even to the individuals to fill out periodically. So I'm not going to share what is the cost, etc. That is up to you. But once a year, as per RBI norm, you can pull out the report free and see enna irukkuங்கிறது.
ரெண்டாவது ஐட்டம் இந்த டுடேஸ் டேட்டா பிரைவசி இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ராங் ரிப்போர்ட்ஸ் கெட் மர்ஜ் இன்டு யுவர் கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட். நீங்கள் உங்களோட கம்பெனி பாரோயிங் கரெக்டாக இருக்கும், பட் வேற யாராவதோட பாரோயிங் வந்து ஃபார் குட் ஆர் பேட் ரீசன். ஒன்று வந்து ஃப்ராட் நடக்கலாம். யாராவது உங்களோட பேப்பர், இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ ஆஃபன் இன் கன்சியூமர் லோன், உங்களோட கேஒய்சி பேன் கார்டு இதை வச்சு வேற யாராவது லோன் எடுத்தா அது உங்களோட கிரெடிட் பியூரோ ரிப்போர்ட்ல ரிப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கணும், நீங்க சொல்லணும். இந்த கமர்ஷியல் பியூரோல இந்த மாதிரி வந்து ராங் மர்ஜ்ன்னு சொல்றது கிட்டத்தட்ட சேம் நேம் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி சேம் நேம் வராது, பட் நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஈஸி நேம் மனிஷ் குப்தாங்கிறது ரொம்ப காமனான நேம். இப்போ டெல்லியில போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்மால் லொக்காலிட்டியில ஒரு 25 மனிஷ் குப்தா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பேர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட ரிப்போர்ட்ஸ் மர்ஜ் ஆயிரும். கடன் வாங்கினது ஒருத்தர், ரீபே பண்ணாதது ஒருத்தர், பட் 2 ரிப்போர்ட் மர்ஜ் ஆகி உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் இது ஸ்கோர் கம்மியாகலாம். ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இன்னொரு ஒரு லோன் அப்ளிகேஷன் போடும்போது தான் உங்களுக்கு ஸ்கோர் கம்மியாக இருக்குன்னு அப்புறம் நீங்க அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தெரியும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நடந்திருக்கு, ராங் மர்ஜ் ஆயிருக்குங்கிறது. ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது உங்களோட பியூரோ ரிப்போர்ட் பாருங்க. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எந்த பேங்க்ல டீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேங்க் கேன் ஹெல்ப் யூ ரீட் தட் ரிப்போர்ட். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான காரியமே கிடையாது. ரிப்போர்ட் சேஸ் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் லோன் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ கரண்ட்டாக உங்களோட லோன் எங்கெங்கே ஓடிட்டு இருக்கு, நீங்கள் அதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் என்ன இருக்கு, லாஸ்ட் 36 மந்த்ல எவ்வளவு உங்களுக்கு டிலேல கட்டிருக்கீங்க, 5 days டிலேல கட்டிருக்கீங்களா, 30 days டிலேல கட்டிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு அதை பார்த்து பிரச்சனைன்னு வந்ததுன்னா நீங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எழுதலாம். இப்போ நீங்க எங்க HDFC பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ரைட் டு அஸ், இந்த மாதிரி இந்த லோன்ல நான் டயத்தை கட்டியிருக்கேன், தப்பா காமிக்குது, ஆர் நான் இந்த லோனே வாங்கல, இது என்னோட ரிப்போர்ட்ல காமிக்குது, அந்த பேங்க் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா நீங்க RBIக்கு எழுதினீங்கன்னா அது கண்டிப்பா சால்வ் ஆகும். ஸோ த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் டு ரீட் த ரிப்போர்ட். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி இந்த பாஸ்ட் சில பிரச்சனைகள் ஆனனால உங்களுக்கு ஸ்கோர் கம்மியா இருக்குன்னா அதுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன வழி, அதுக்கு இமீடியட்டா சால்வ் பண்றதுக்கு வழியே கிடையாது. த ஒன்லி வே டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்கோர் இஸ் டு கண்டினியூ குட் ரீபேமெண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். வாட் வி ஹவ் அப்சர்வ்ட் இஸ் ஒன் பேட் ரீபேமெண்ட். நீங்க ஒரு இஎம்ஐயோ ஒரு 50 days மிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்ட் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 2-3 years ரெகுலரா கட்டினா தான் அந்த அதோட டேமேஜ் சரியாகும். சில சமயம் இந்த 60 days 90 day டியூ ஆனதெல்லாம் வந்து இட் பிகம்ஸ் அ பர்மனன்ட் பிளாக் மார்க். ஸோ லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வி சி ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கும். கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் டைட். மோஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆல்வேஸ் லிவ் இன் த டைட் கேஷ் ஃப்ளோ பீரியட். ஸோ ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில பேங்க்ல வாங்க டியூ கட்டுறதா இல்லை நம்மளோட உங்களோட சப்ளையருக்கு நீங்க பே பண்றதா, சம்பளம் பே பண்றங்கிற ஒரு இது இருக்கும். Each person has this decision making. Most people don't understand the downsides of not paying the bank on time. So bankல வந்து சில சமயம் மேனேஜர் சொன்னா பரவாயில்ல சார் அடுத்த மாசம் கட்டிக்கிங்க. அந்த மேனேஜருக்கும் கிரெடிட் பியூரோக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நீங்க அந்த பீரியட்ல ஒரு 30 days லேட்டா கட்டினாலும் the credit bureau registers that this particular institution has paid this amount 30 days later. ஸோ ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமோ கழிச்சு நீங்க உங்களோட ஃபெசிலிட்டி ரினியூ பண்ணும்போது the same person can ask, சார் போன வருஷம் ஒரு 30 days டிலே பண்ணீங்களே, அதுக்கு என்ன சர்வீஸ் கேட்கலாம், ஆர் இந்த மாதிரி இருக்கனால ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு அப்ரூவல் பண்ணணும்னு கேட்கலாம். இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ வென் யூ கெட் இன் டு தி சிச்சுவேஷன் யூ ஹேவ் டு பி அவேர். நீங்க பேங்க்குக்கு டிலே கட்டுறதுக்கு விளைவுகள் இருக்கு. அண்ட் விளைவுகள், இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் தட் இஸ் ஃபைன். இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர் தென் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் உங்களோட சப்ளையர் டிலே பண்ணலாமா என்னங்கிறது. தட் இஸ் யுவர் பர்சனல் சாய்ஸ். யூ ஹேவ் டு மேக் தட் சாய்ஸ் வித் யூ. So broadly this was on the credit bureau. I didn't want to get into loans on MSME because that is a completely different topic, but I can take some questions and address that. Thank you, Mr. Sundaresan. It was very thoughtful of you to address our members, and now the floor is open for questions. So thank you. Sorry, I had to, It's okay, because I thought understanding consumer is very easy. Commercial bureaus are slightly complicated subject. அதை explain பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா பாதி பேருக்கு புரியாது. Consumer, each of us have a credit card, have a personal இது. So understanding becomes easy. So my question is,
you were saying that from the individual civil ratings, you're saying that to go for 10, to apply for 10 banks, it is going to pull down the rating. Is there a similar thing like that on the commercial side also? On commercial side, I think that's not there is what I was. Commercial side, it is not there. In a commercial bureau, the score is yet to stabilize. And the score rating of 1:10 is also only for turnover up to 50 crores. Greater than 50 crores, RBI mandates a credit rating. And the SMEs, they don't go for a credit rating, but RBI for a period of time is said, 50 crore rupee turnover, 50 crore rupee borrowing, you go to the CRISIL and those kind of credit ratings. Below 50 crores is where this ratings come. And most banks know that the commercial score is yet to stabilize. These things have not stabilized. If either 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி consumer inquiries were not playing a big role. Because the consumer scores have stabilized. So just to take a technical point, the CIBIL score it is in the third avatar. Now what they call as version 3. Version 1 did not have so much of weightage. Version 3 has the weightage for inquiry. Commercial score, to use that same terminology, is on version 1. And the inquiry is not there, but over a period of time it will come. A question from my side. This CRISIL rating, I mean, it's a CIBIL rating comes from the banks to CIBIL. There is CIBIL rating. If there is a wrong reporting, individuals are if there is a wrong reporting and bankers take their own sweet time to respond. In the meantime, I have a requirement for at that particular point of time. And CIBIL I have, we've seen, manager, senior manager, the decisions are not taken. So in the meantime, this person who has applied for an MSME loan because of his CIBIL rating, would have lost his business opportunity. So why can't that be a two-way communication? So this is something which RBI is trying to address. And the bureaus, the CIBILO, Experiano, Equifax. So to start off with, there are 4 bureaus. CIBIL is very popular, but the other 3 are not very popular. Equifax, Experian, and this one, Highmark. Apart from CIBIL, there are 4 bureaus to that. RBI is the common regulator. Banks are the same regulator, they regulate them also. And RBI has understood the point which you are saying. So they are trying to create awareness amongst the customers. So to address the first point, in the score, each credit bureaus give a score. CIBIL gives a separate score for the same customer, can be 800 plus in CIBIL. If he goes to Equifax, the score can be 770, 780. And another bureau can have a different score. And why should the bureau give a score and not bank give a score? If each of you will have borrowings from different institutions. Let's say a CC account is with one bank, credit card will be with another bank, home loan could be a third institution. So the consumer bureau is where all of them come together. If in HDFC bank credit card CC account state bank HDFC bank does not know that how are you repaying there. Credit bureau is the common point where all of this gets pulled together. They give a rating. As I said, it is very complicated to read the report. To make it easy, they give the rating. So rating each of them make their own mistakes in merge. And that is a proprietary technology. The merging, each bureau has a proprietary technology. It is their secret sauce, they never share it. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1 கோடி கஸ்டமர் மர்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு 50 கோடி ராங் மர்ஜ் ஆனா தப்பு கிடையாது. That's how the whole data science works. So அந்த 50 பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நான் அவங்கள சரி பண்ணிடுவோங்கிற மாதிரி they run on the complaint mode. நீங்க சொல்றது when you get caught, you are an MSME or an individual, when you apply, that is when the bank tells you, sir, உங்களோட ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கு, இந்த லோன் கொடுக்க முடியாது. அப்ப you need that loan urgently and you are caught. இதுக்கு அந்த பீரியட்ல there are only 2 ways. You go into an escalation, but everybody will say நீங்க போய் பியூரோல ரிப்போர்ட் சரி பண்ணிட்டு வாங்க, அப்பதான் ஸ்கோர் சரியாகும். நீங்க பியூரோக்கு அந்த மெயில் எழுதினாலும் பியூரோ says நான் ரிப்போர்ட், each of this reporting is done by the institution. I will send this request to the institution. Institution has 15 days to respond formally. So 1 month ஆகுங்கிறது, this is the current norm. So which is where
my sincere suggestion to all of you, RBI has enabled this legislation that you can take one free report every year. 4 bureau இருக்கு. So you get 4 free reports every year. நீங்க சிவில்ல ஒரு ஜனவரியில் எடுத்தீங்கன்னா you can go to Experian and take a report in April and so on and look at your report. So you don't have to spend money. This is free of cost. They will check whether it is you who's pulling that report or somebody else. So அவங்க கேட்கறது வந்து more to do with the loans you have taken and you have to validate your KYC and then they will allow you to pull the report. So my serious suggestion is, if you are aware, if you pull those reports, ನೀವು இந்த மாதிரி குளறுபடிகள் நடந்திருந்தா you should solve ahead of time. If that is a true picture, then அதுக்கு வந்து வழியே கிடையாது. As I said, the scores take long time to heal. So in the COVID period, there has been a major hit. A lot of people have gone through problem. Most people scores have gone down. Typically the businessmen scores have gone down. So they will take at least a year, 2 years to come up. So what we as a bank have done, முன்னாடி எங்களோட கட் ஆஃப் 800 இருந்ததுன்னா now we are reduced it to 775, 760 to accommodate for this drop. During this period, people could have paid a bit late. Specifically wave 1 a lot of people have paid late. சில பேர் வந்து அந்த பீரியட்ல மொரட்டோரியம் எடுத்திருக்கலாம், அதனால ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கலாம். சில பேர் அதுக்கப்புறம் இந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணிருக்கலாம், அதனால ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கலாம். ஸோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வி ஹவ் லோவர்ட் த த்ரெஷோல்ட்ஸ். எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது. பட் தட்ஸ் அ அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரியாலிட்டி. The only way to deal with it is you have to be aware. Yeah, I have a question, Suresh. For a new age business, typically you depend on certain technical competencies as your partners. Correct? But our partner when we are going in for a financial exposure, we get to know that they don't stand a good financial standing. But that is pulling down the financial exposure requirement of the entire firm. So is there a solution to this? To that question, it's a private limited company which is asking for a loan. Why is the personal rating, affecting the company's, borrowing capacity? I will address the second one and come to the first one. Second one is from a banker's perspective, very easy to answer. இது வந்து இப்போ கரண்டா very heavy duty word. It's called governance. நீங்க வந்து பிசினஸ் உள்ள கேஷ் ஃப்ளோவும் பர்சனல் கேஷ் ஃப்ளோவும் how many entrepreneurs mix? நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வருது, வீட்டில் ஒரு செலவு இருக்கு, ஒரு கல்யாணம் இருக்கு, இதுன்னா இமீடியட்டா அங்க இருந்து பணத்தை டைவர்ட் பண்ணிடுவாங்க. When you are a very small business running on your own money, your cash flows and business cash flows are one and the same. But when it grow bigger and bigger, when you talk about large firms, let's say 1,000 crore firm or a 2,000 crore firm, business cash flow la irundhu panatha divert panna, either you take it as a salary, you take it as a dividend, but you cannot give a loan to the promoter. Adala on the listed company la there are so many disclosures. I'm sure some of you will be in listed space, but there are so many disclosures just to say business cash flows and personal cash flows are mixing. When you are a small business, invariably we know that both of them are mixed. Enga business cash flows ends, you will have a genuine requirement. Unga business la ஒரு 50 lakh rupees அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுது, பேங்க்ல போனால் இட் வில் நாட் கம் சோ ஃபாஸ்ட். ஸோ உங்களோட பர்சனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து யூ வில் பிரிங் இன் தட் 50 lakh rupees. ஸோ தோஸ் ஆர் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸ். அண்ட் வென் தட் எவென்ச்சுவலி வென் யூ கெட் தட் மனி யூ வில் டேக் அவுட் தட் 50 lakh rupees. But what it fundamentally means from a banker's perspective is your personal cash flows and business cash flows are mixed. So when I'm lending money to the business, in 20 to 30% of the cases, it also means I'm lending money to the personal one. We call it consumption loans versus business loans. A lot of businessmen, maybe people who are sitting in this room may not be doing it, but 20 to 30% of the businessmen, when they have personal requirements, they use the business to borrow. Business balance sheets irukku, business la collateral, adala adu borrow பண்ணும்போது when I can't differentiate between where the individual ends and where the company starts, that is where the personal guarantees come. And you would have seen a lot of the large NPAs in the banking system have been recovered only through personal guarantees. And our பெரிய company மோசமா போனதுக்கு அப்புறம், take Vijay Mallya as an example, wrong example, but our company went bust about 7-8 years back, but the money recovery happened through the personal guarantees and personal assets. So invariably what happens, bankers allow personal guarantees. So moment you say I want a personal guarantee, then personal credibility comes into play.
Which means there is no personal, private limited company in existence. Initial period, you are right. That is a part of evolution. The industry has to show by saying that we will keep the personal and business aside. That is still an evolution. When that happens, you will see that coming through. But that happens only in India. Nowhere else in the world, private personal guarantees are taken for settling commercial borrowings. No, correct. So the other two downsides, I'm sure you will soon come to it. Indians love collateral. Indian banking system loves collateral. என்ன கடன் கேட்டாலும் ஒரு collateral வச்சிருக்கீங்களா, collateral இல்லாட்டி loan கிடைக்காது. ரெண்டாவது personal guarantee. Both of them go into cash flows. Indian banks எந்த ஊருக்குலாம் போறாங்களோ அங்கதான் இந்த மாதிரி இருக்கு. Even in Dubai, that's the situation. Yeah. Prior to Indian bankers going to Dubai, Dubai was lending money the way it should be lent. Today, it is not happening that way. No, the way I see it coming, Mr. Chandrasekhar, is this is an evolution, but now thankfully, one more rule RBI brought in. I don't know how many of you would have been aware of it. நீ ஒரு கேஷ் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் இருந்தா உங்களோட கரண்ட் அக்கௌண்ட் வேற எந்த பேங்க்ல இருக்கக்கூடாது ஒரு ரூல் about 2 years back they brought in primarily to bring in discipline. Now a lot of bad borrowers, they used to borrow from one bank and keep the cash flows elsewhere. இந்த cash flows elsewhere இருக்கும்போது அங்க இருந்து பணம் அப்புறம் பர்சனல் இதுக்கு ஓடி போயிடும். So to bring that to an end, this rule is come currently. If your cash credit limits are above 5 crores, this is a must do. வேற எங்க நீங்க அக்கௌண்ட் வச்சிருக்க கூடாது. For a period of time, this will keep coming down. What I see this as an advantage when this eventually reaches its stability, maybe 5 years, 10 years later, the bankers will also know that cash flows of the business is pretty much within the business only. So, on the period, you will see that the requirement for collateral and requirement for personal guarantees will start coming down. And why am I very confident about it? If you apply for a loan, you still have to give you 10 kilos of paper to the banker, your balance sheet with all the schedules, and then GST returns, bank statement for the last 6 months. இந்த மாதிரி பல இது கேட்பாங்க. நீங்க 5 பேங்க்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா 5 பேங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்கணும். What technology is doing is, இப்போ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஆர் பேங்க்ஸ் ப்ரிஃபர் PDF பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க 1 வருஷமா இருந்தாலும் 5 வருஷமா இருந்தாலும் PDFல வந்ததுன்னா we can use artificial intelligence to analyze it. அதே மாதிரி when you file your income tax returns, ஒரு காலத்துல சரல் இருந்தாங்க, இப்ப அசரல் ஆயிருச்சு. So all the income tax returns runs into multiple pages, but fundamentally it's your balance sheet. அது இந்த XML file வந்திருந்ததுன்னா, so that also can be quickly converted to an Excel or என்ன சொல்றது machine learning kind of a format. GST returns very similar. With your cooperation in the OTP, we can pull your GST return for the last 1 year. So all the data points are available. So there is nothing on paper which you have to give, and the bureau reports are available. So they எல்லாம் mix பண்ணும்போது, if you ensure that your business cash flows are completely visible, your complete turnover is GST paid and income tax paid, then I know a full net என்ன சொல்றது transaction through the banking. I understand your profitability between the GST and income tax returns. Then I don't need to have a personal guarantee or a collateral. That kind of number of cases are very small, but that is where we are headed. Very early stages. Still the என்ன சொல்றது cooperation from the businessmen to give all of this in electronic form is very little. And the cooperation invariably it becomes a human judgment. When this cooperation starts coming through, you will see this changing. But will it change in 23 or 24? No. Would it have changed by 29 or 30? Significantly, yes. Okay. So I hope I answered that part. But the first part you didn't answer, Mr. Sundaresh. First part was with respect to why should the personal credibility impact the commercial borrowing. That's the first part. Yeah, the first part was the new age business. People like us, we always depend on some technical competency because we don't have the technical domain knowledge. So we are bringing them as partners or directors on the board, but we don't know about the financial background. So financial exposure these things get revealed. And then when they have a bad standing, this pulls down the financial strength of the firm. So on the handle point, is there a way out? So two things. One suggestion is incrementally, as I said, you can pull out your bureau reports for free
and you can even pull out your bureau reports paid one, which gives you more detail. If you are getting into a business, the payments are very small. Typically the bureaus charge 1,000 rupee annually to pull out your report through the year. So when you are getting into a business, 1,000 rupees is not large. So அந்த மாதிரி pull பண்ணீங்கன்னா you will get to know நம்ம ஜாதகம் கொடுக்குற மாதிரி you can pull it out and understand financial standing. So you are not getting into a partnership without knowing. So that is a easy one. Rendath, once you, even if you pull it out and then you realize that the technical competence the other person brings in is very important, and this keeps happening all the time. We see so many young people straight in the engineering college முடிக்கும்போது வந்து some credit card company will say take a credit card. I have seen this happening with so many doctors. MBBS final year படிக்கும்போது credit card யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க. But when they mid 30s 10 வருஷம் கழிச்சு they want to put up a hospital, அப்போ அந்த பியூரோ ரிப்போர்ட்ல வரும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரெடிட் கார்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இவர் அப்ராட் போயிட்டாரு, இன்னும் அந்த கிரெடிட் கார்டு கட்டலைன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் we keep seeing on and off, and when I say on and off, at least 10 to 15% of the cases I see it comes. போன ஜென்மத்தில் பண்ண பாவம் வந்து இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கிற மாதிரி, what you did 10 years back, it comes and bites. So then you have to go to a bank which is willing to understand this. நிறைய பேங்க்ல வந்து most of the entrepreneurs don't speak to the level beyond your sourcing. To use the secretary's word, உங்களோட மார்க்கெட்டிங் வந்து எங்க ஆஃபீஸ்ல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் தான் முன்னாடி பேசுவார், நாங்க எல்லாம் பேச மாட்டோங்கிற மாதிரி. You have to pierce the wheel. எங்க பேங்க்ல வந்து lot of the credit folks also speak to businessmen to understand பிரச்சனை நெளிவு சுழிவு எல்லாம் இருக்கும்போது, that is the reason we are able to pick up market share, understand customers. Most banks don't do that. Some banks do. So then you have to pick a bank where you know you will be able to speak with the actual decision making authorities. Most forward looking banks, you can speak to the decision making authority irrespective of whether they sit in Bombay, they are one down to the MD. It will take time, we can speak. So I can put that in a sort of the proof of the pudding. I speak to at least 10 to 12 customers pan India every month. Is that? So you have to feel confident to escalate and speak. Two more questions, sir. See, the Prime Minister, so யோஜனால வந்து free 2 crore இது MSME க்கு. But எந்த பேங்க்குமே போனீங்கன்னா they are not giving a proper information about this. More than வந்து பாத்தீங்கன்னா it's threatening. நீ அது போனேன்னா இந்த சிசி விட்டுட்டு அது போனேன்னா you have to sign for a bond for 5 years or something like interest with பயங்கர ஜாஸ்தி. So there is no proper information. ஆனா வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Prime Minister scheme about this information எதுவுமே கிடையாது. But government announcements have got nothing to do with banks. Yes, nothing to do with the banks. So இது என்ன? What is that exactly? First correction, if you have to change some of the names from Hindi to something, நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் பொலிட்டிஷியன் ஆகி அங்க போய் பண்ணாதான் it will get normalized. எல்லாமே ஹிந்திக்காரங்களா இருந்தா ஹிந்தில தான் பேர் வைப்பாங்க, அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. But thankfully in the scheme வந்து it is a bit more understandable. It is called a CGTMSE scheme, Credit Guarantee. It is a scheme run by SIDBI. What you are saying is right. Up to 2 crores, you don't require a collateral. Up to, the way it works is if eventually the entrepreneur defaults, 75% of the losses will be reimbursed to the bank by this trust. And 1 crore to 2 crore, the incremental amount of 50% will be reimbursed by the trust to the bank. There are two advantages to the entrepreneur out here. One, there is no collateral. That's the biggest advantage. Second, there is an interest rate cap. நிறைய பேர் collateral loan வாங்கும்போது கூட they don't know what is the right interest rate to pay. When you go into a good decent institution, you will anyway pay a reasonable interest rate. But when you are going to a smaller institution, இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேஷ் கிரெடிட்லாம் 15% 16% கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. In spite of their credit ratings being good, in spite of their collaterals being good, they pay 15-16%. When you go to this credit guarantee scheme, there is a upper limit on the interest rate which can be charged. So if you are borrowing with a very forward looking bank, it may look like an increase in interest rate, but when you are dealing with an average institution, it will come down. In the interest pay பண்றதுல one portion, if I'm not mistaken, 50 basis point or 75, 0.5% or 0.75% goes to the guarantee trust. So if you have, let's say the interest rate is 10%, the bank will get 9.25, the trust will get 0.75 as a commission. And the 0.75, they reimburse the banks as and when they get into overdue.
your point is right. Most places it is not well, they don't publish it to the entrepreneurs, and at the branch level the understanding is near to zero. Most branch managers, they don't deal with loans. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அக்கௌண்ட், சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், கேஷ் டெபாசிஷன், கேஷ் வித்ட்ராயல் அந்த இது ஓடிட்டு இருக்கனால they don't know these schemes. These are specialized schemes. The easiest way to understand is if you go to the SIDBI website, you will find the details of it, and you can demand this. Enga bankla in this particular scheme which we are doing, up to 2 crores, close to 50-60% of the loans we do under this guarantee scheme. But I can't comment on other banks. This is from the beginning of my business career, I would say. So 7-8 years back on the partnership, 3 of our friends joined together. ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். Business நல்லா போச்சு, and because of one person not being professional, we had to close the business, and it is unregistered partnership firm. And the current account, it had sufficient balance at that point of time. அதை க்ளோஸ் பண்ணல. க்ளோஸ் பண்றதுக்கு பிரான்ச் மேனேஜரை அப்ரோச் பண்ணப்ப said that 3 of you should come and write a letter for closing so and so and all. But this one person is not cooperating with us. இப்போ வந்து கண்டினியூஸா அந்த ஆவரேஜ் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் வந்துட்டே இருக்கு. I am the one who is getting the SMS. So whenever quarterly listing closing is over, I am getting this SMS. So இது வந்து how to solve it? Does it really impact me personally or my company? See, current account la உங்களுக்கு லிமிட் இல்லைன்னா it should not impact you personally unless somebody asks you for the bank statement. சில சமயம் வந்து அப்ரைசல் பண்ணும்போது நீங்க டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு, அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வாங்கினா உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ல then you will have to answer those questions. But from a bureau perspective, only limit accounts with limit get reported. இப்போ நீங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல நீங்க FDOD வச்சிருக்கீங்க, ஒரு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு FDOD எடுக்கிறீங்கன்னா that account will get reported. பட் அதே கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் a limit, இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து இட்ஸ் ஒன்லி a current account, நீங்க இந்த மினிமம் டியூ பேலன்ஸ் இல்ல, அதனால டெபிட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. At some point of time it becomes a negative balance. There is no mandate to report. As a bank we don't report such accounts to the bureau. So அந்த மாதிரி இதுல there should not be an impact. But if some other bank reports it, there could be an impact. இந்த மாதிரி ஐட்டம் அக்கௌண்ட் க்ளோஷருக்கு வந்து I am not the right person because I don't handle current account and savings account to give you the right advice. Now some of this goes into the legal part. Partnership formation, partnership dissolution, legal advice, that those will be the right people to do. As bankers, we are supposed to be bound by legal requirements. The legal requirements say there has to be a partnership authority letter which allows one person to operate. Then you will have to do that. At least one person is allowed to operate this. Now, just to take it as an aside, I was speaking to a venture capitalist recently. After Silicon Valley, Bangalore has a maximum number of new ideas, patents. A lot of venture capital money is going through. The Series A round, Series B round, Bangla, the angel funding. So I was asking them, what do you look? Because when you are in angel funding, first you look at an idea about there is no business cash flows. So how do you give? One of the key requirements he said, and this is not financial. There has to be one boss. 3 of them equal, the business will over a period of time go bad. 3 பேர்ல ஒரு ஆள் பாஸா இருக்கணும், 2 பேர் வந்து they have to listen to him, and in operationally that boss has to have all the authorities. To take your example, to open current account and close current account. அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை. ஈவன் இஃப் தேர் ஆல் என்ன சொல்றது, ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சு ஒரே காலேஜ்ல பண்ணிட்டு ஏற்கனவே ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணியிருந்தாலும், இஃப் ஐ டோன்ட் see a boss standing out there with the delegation, we don't give money. So coming back to you, currently you are in a predicament, I can't help you, but future when you go in, if you are going to be the boss, please ensure you have these authorities on operational matters. Legally, bankers will be bound by partnership authority letter. Partnership authority letter does not allow you to close, allows you only to open. Then I will need authority letter which requires similar authorization for closing. Thank you. One more question, Shivan. Yeah, Shiva from Srishti. See, we borrowed from the banks. We're going through a project of about 50 crores is the thing. We promote apartments.
So until for 3 to 5 crores, the banks are okay. But when you go for a large loan, in spite of the track record being good, they say the industry is negative. So industry is negative. They're not seeing the track record of the individual or the company. They see the industry is negative. See, I think they need to have a broader view. Only then, we can grow. I mean, if they're going to limit to 5 crores and not extend beyond that, no, they should go with the industry. They should have an open mind. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் is absolutely right, but invariably, a lot of bankers get hauled up through vigilance commission and so they find it easy to say, and real estate industry has gone through real bad times, a lot of big defaults, and the small defaults are not much, but there are enough poster boys of real estate companies which are done nuisance and run away. Chennai, I don't know. But if you go on the outer of Delhi, you go to the outer of Mumbai, 10 வருஷமா முடிக்காத பல கட்டடங்கள் இருக்கு, and even the big boys. That's why they see the track record of the company or the person, they get a better understanding. See, South Indians are very conservative. They don't take too many risks. So they get to the mindset. Your point is correct. Real estate continues to be a high risk industry, to use the right word. Right from my college days, and still 30 years has still been negative. We are not able to. We have to borrow at a higher interest cost. We're not able to grow the business, and the the SMEs have to be taken care. See, everybody talks about SMEs. Nobody does anything. I mean, I'm not talking about you, the government. So somebody has to tell the government, the SMEs who have to take it, we have to take care. They have to be paid at a reasonable interest rate, and the default law also, I think, much better than you give it to us than the bigger guys. The corporates, when you fail big. Here, the failure. So somebody has to say the government. I don't. The government can do nothing about it. Government can only the banks. You run a profitable enterprise. Beyond that, it is up to each bank to decide, and each bank to have their own processes and policies. To take another example of an industry which has gone through real bad patch, in the road construction industry, I am sure some of you may be involved in that. And the industry, if you see, there are a lot of big names which have gone bust. There are medium names which have gone bust, but those entrepreneurs don't find a problem. If they see a track record, somebody wants a 100 crore loan, also he gets a 100 crore loan in spite of current NCLT, 10,000, 20,000 crore companies are also there, but those entrepreneurs find it because the industry is evolved to separate the good from the bad. Then this promoter has a good track record, his cash flow controls are good, but real estate and this is a very unfortunate part. You may agree or disagree. Real estate has a lot of cash component. And the bank statements do not show the true strength. In the road construction industry, while there is a cash component, the cash component is limited because bulk of your payouts will come from NHAI and whatever. So maybe 10 to 15% is cash component. Real estate is 50 to 60%. So when I look at a bank statement, I can't see the true strength. That is the unfortunate part for real estate. Cash component, maybe this will change. That is my personal view. So there is just one more question. One last question. Last question. I'm Muthu. I'm from VS Hospital, the bank of HDFC for the last 10 years. In the ratings, the ratings, I think banks like HDFC also have their own way of rating. You internal rating over company. அதை நானும் பல தடவை கேட்டிருக்கேன். அது என்ன ரேட்டிங் சொல்லுங்க, நாங்களும் என்ன கிரைட்டீரியா சொல்லுங்க, நாங்களும் ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் தட் அப்படின்னு வெளியில வந்தது இல்ல. இஸ் இட் ப்ரொப்ரைட்டரி? வை இஸ் இட் நாட் ஷேர்ட் வித் கஸ்டமர்ஸ்? இல்ல, you are thanks for being a good customer, and I'm sure Ramu must have told you now as he is associated with you, but we never believed in the என்ன சொல்றது credit bureau ratings. இப்போ CRISIL rating இருக்கு, ICRA ratingsலாம் இருக்கு. Over the last 20 years, we've seen that those ratings are not reliable. I can't name companies out here. We have seen companies which were rated AAA, and I'm talking about the last 3-4 years. Rated AAA, overnight they will default and become NCLT company. This happens all of 6 months. So we realize that those ratings are not so reliable. So we have to develop our own rating, and that is the secret sauce why Engloda NPA levels are low. And fundamentally, there is no difference between what I told you versus what we follow. Management is the most important of any rating scale. If 50% of the weightage for any credit rating goes to management, your technical capability, your capability to grow the business, your capability to not mix business cash flows and personal cash flows, that is what I say governance item.
all of this and your second line, because most entrepreneurs typically are in their middle age. So how do we see the business after 10 years, 15 years, 20 years? And we also know a lot of middle-aged people, wrong things happen to them. So will the business survive through that? So in the management is an omnibus word we use. 50% of the weightage goes to that. Another 20-25% goes to the financials. Most people assume that chartered accountants, unfortunately, say that 75% weightage goes to the financials, which is not the fact. And a financial is an outcome of the management. If the promoter decides he wants to change his business, he can move from a 50 crore turnover to a 500 crore turnover, and the risk increases manifold. So finally, the risk is on the promoter and not on the balance sheet. So 50% weightage goes to the management, 25% goes to the financial in terms of how is your financial conduct. Do you have adequate liquidity? This is the old Warren Buffett saying, obviously he was talking in terms of dollars, but which fundamentally means you should have liquid funds available to you for any exigencies, because when you try and raise money during exigencies, that is when your credit ratings go down. So liquidity is a overriding principle on a balance sheet. Unfortunately, a lot of credit rating agencies go more for liquidity and not for repayment. A lot of banks like us use the debt service coverage. What is your cash flow you generate from your profits, and what is your outflow in terms of your EMI payments or interest payments? And if your cash flows are profit plus depreciation plus whatever is 1 crore, your EMI plus financial interest, etc., should not be exceeding 1 crore. Obviously, we can complicate by your working capital movement, but I'm not bringing in those. So that is where the balance sheet part comes in. Balance sheet all goes into management. If you have a wrong set of auditor loan net worth we put it in the management and bring down that. And the last 25% goes to your financial conduct in terms of are you repaying in time? Are there any delays? Are there any check bounces? Guarantee invocation? So based on that, again, we come to a 10-point scale. In a scale of 1 is best and 10 is the worst. So I can tell you the top 3 business conglomerates in the country are not necessarily rated 1 by us. They will be in the 3 or 4 because there are a lot of management risks. So typically fast growing businesses need not necessarily be low on risk. Now, by definition, when you grow, you cannot get the best of the rating. And it should not, then you are not taking risks. Thanks. Thanks for your valuable insights. It was quite a learning for all of us. In spite of learning all these things, we know how complicated it can be when it comes to getting money. You never get into the ratings. Only you look at it when you want to borrow, and it has always been complicated. Hopefully, things change, and these ratings. There's one single rating. You don't have to run pillar to post, bank ratings and then personal ratings and CRISIL ratings. All these things all put together, business will be better. Hopefully, we keep continuing to do business in those good times. Thanks. Some comments on the Kilimanjaro climb. I want some inputs on that. I've been to the first level, phase 1. Phase 2 and phase 3, I want to go next time. So it's quite some time since I went, but it was a very good experience in terms of challenging your stamina and challenging your mind. The last part of it. Which route did you take? The Machame or the Machame route. So the final ascent is where it is the mind gets more tested. You go and come back the same day. Correct. Go and come back. So 4,600 meters to 6,000 meters up and then down to 3,000 meters. That is the day when your mind and soul gets tested. So the weak-minded people don't finish. And the strong mind and average body, you can finish. Strong body and average mind don't finish. Thank you so much. Thank you. Thanks for being a good audience. And if there are any further questions, I can take it offline. Thank you. We'll definitely be in touch. Next time, probably we are in Chennai. We'll meet once again. Thank you.
Okay. We'll now break for tea and quickly gather for the next program. Thank you. Good session, sir. Very good session. Ninety percent